Ashgabat hosted a regular meeting of the Council of Country Leaders of the Commonwealth of Independent States. President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, takes part in the international meeting. President Tokayev has spoken about further development of mutually beneficial relations. In addition, President Tokayev highlighted that development of trade and economic cooperation should be prioritized among the CIS member countries. Our Commonwealth of Independent States will have to go through an uneasy but much-needed adaptation process to changing realities. We have started modernization of the CIS countries based on the initiative of the first President of Kazakhstan, Nursultan Abishulu Nazarbayev. The work on the concept of further development and strategy of economic development of the CIS has begun. I plan to continue this work. Moreover, the head of state offered to increase the share of electronic payments and revitalize free trade services. President Tokayev has also proposed the introduction of the unified Commonwealth visa in the territory of the CIS. It can work as a Schengen visa and grant foreign citizens to visit all CIS member countries. Kazakhstan has presented achievements in agriculture at the 21st All-Russian Exhibition Golden Autumn 2019, held in Moscow. The event has served as a dialogue platform of manufacturers of two states. Representatives of the federal retail chains and Kazakh manufacturers have held business meetings in B2B format on issues of trade development. In addition, Russian retailers have shared successful cooperation cases with Kazakh partners. Today, we have several partner companies, including greenhouse complexes in northern Kazakhstan. A range of products such as tomatoes are sold in regions of Ural and Siberia. The products from Kazakhstan are cost competitive. We can offer affordable and good quality products to our buyers. We are working on 24 projects worth $4.8 billion with participation of Russian companies. 7 projects worth $520 million have been implemented. Political, economic and investment aspects of the European Union's new Central Asia strategy have been discussed in the 27th meeting of the Berlin Eurasian Club held in Brussels. The event participants have discussed prospects of German business in Kazakhstan and expansion of trade and economic relations between the EU and Kazakhstan. The discussion included convergence of markets of the EU, the Eurasian Economic Union and China's Belt and Road Initiative. Нам необходимо развивать взаимодействие, причем делать это снизу, на уровне гармонизации. We need to develop cooperation, starting small, from harmonious processes of customs administration, transit of products, technical regulations, and phytosanitary requirements. Such events are an important step to establish a dialogue between the European Commission and the Eurasian Economic Commission. Налаживание диалога между Европейской комиссией и Евразийской экономической комиссией. The EU and Central Asian countries have reached an agreement on creation of the new platform, the EU Central Asia Economic Forum. The first meeting of this platform will be held in Bishkek. I also welcome the support for the initiative of Kyrgyzstan to establish a new platform for this kind of discussion on a high level. This platform we call European Union Central Asia Economic Forum. We will be launching in Nur-Sultan in November 3 important projects which are connected with the issue of creating better environment for competitiveness, for also doing business in the whole region. European Union will support these activities, these priorities by additional financial allocations of 53 million euros. So this is also a clear reflection of the commitment of the European Union to move the implementation process on the new strategy very quickly forward.
The Berlin Eurasian Club was created based on the initiative of the first president of Kazakhstan 7 years ago. Қырғызстанның шаруалары Евразиялық экономикалық одақ елдеріне көкөніс экспортының көлемін арттырып келеді. Шу облысының бақша дақылдары бірыңғай экономикалық кеңістіктегі мемлекеттерге тасымалданып жүргеніне бірнеше жыл болған. Негізінен сыртқа қырыққабат, баялды, болгар бұрышы мен қызанақ жеткізіледі. Новичок деген сорт. Қызанақтың бұл түрі новичок деп аталады. Бір бөлігін Қарабалтадағы зауытқа тапсырамыз, ал қалған бөлігін Ресей, Қазақстан мен Тәжікстанға экспорттаймыз. Қызанақтың бұл сұрпы ұзақ мерзім сақталады. Сондай-ақ тасымалдаған кезде қалпы бұзылмайды. Олар көбіне аз дәмдеуіш тұздықтар әзірлеуге пайдаланылады. Қырғызстандағы Жанып-Пақты өңірі көкөніс өндірісі бойынша көш бастап келеді. Табиғи дақылдардың негізгі бөлігі Ресей, Армения мен шекаралас Қазақстан, Өзбекстан және Тәжікстан елдеріне экспортталады. Өткен жылы жергілікті диқандар сыртқы нарыққа 10 мың тоннаға жуық өнім жеткізген. Бұл жалпы көкөніс экспортының 7-ден 1 бөлігі. Кезекті егіс науқанынан да мол өнім жинау көзделген. The Kazakh-Korean elevator manufacturing enterprise has started its work in Almaty region. Lifts will be sold both in local market and markets of Central Asian country. Today, parties consider to expand the production, specifically to open similar assembly sites in northern Kazakhstan. As a result, Kazakhstan will be able to export elevators to Russia. Мощность завода составляет около 400 лифтов в год. The plant capacity reaches nearly 400 lifts per year. These modern elevators are developed based on modern South Korean technologies. The project is very promising, since there is demand for the lifts both in Kazakhstan and the region. Не только в Казахстане, но и в регионе существует потребность в такой продукции. Көктайғаққа қарсы жаңа құрал. Отандық ғалымдар инновациялық күрек ойлап тапты. Қазақстанда баламасы жоқ кешен будың күшімен жұмыс істейді. Ол 20 минуттың ішінде 100 шаршы метр аумақты басқан мұз бен қатты қардан арылтуға қауқарлы. Жұмыс күшінде аз талап етеді. Қарапайым мұзды оятын түйменнен 2 есе жеңіл қондырғының ең басты ерекшелігі жолдың бетін теспейді. Ыстық будың көмегімен бетін бұзбай мұқият тазалайды. 100% қазақстандық деп танылған өнертабыс патентке ие. Бүгінгі таңда жергілікті және көрші елдердің коммуналдық қызметтері жаңа кешенге қызығушылық танытып отыр дейді жоба авторы. Мы можем очищать ее не только зимой, но и весной. Біздің бұл генератор тек қыс мезгілінде ғана емес, жыл 12 ай бойы жұмыс істей алады. Қатты қар басқанда, көктайғақта, жапырақтар түскенде де жолдарды тазартады. Әсіресе қыс уақытында тұз бен құмның қоспалары себіледі. Олар жолды бұзатыны белгілі. Механикалық техникада жолдарды бүлдіреді. Ал біздің қондырғы жалпы жерге қатып қалған қоқыстан оңай ғана арылуға көмектеседі. Очищается нашим парогенератором, нашим устройством. The Smart Cities, Smart Destinations Declaration was signed based on results of meetings of the 8th World Tourism Organization's Global Summit in Nur-Sultan. The agreement is aimed at the increase of tourism potential of Kazakhstan's capital. Participants of 80 countries arrived for the summit, including experts in tourism industry, foreign consultants. Tourism is one of the most important topics nowadays because it brings visibility and it brings investments, and it's related also to the image and the picture of a country. So if you don't communicate and you show the beauty of a country, the culture, the investment opportunities and so on, people will always interpret you. New Habits is storytelling, so it's more documentaries focusing on a very broad audience, yeah. But of course, Kazakhstan has so many things, from the desert to the mountains, from skiing to swimming, so it's huge. But you have to inform the people about it. Как жизнь поэта простодушна, как посылу любви мила,
Глаза как небо голубые, улыбка, локоны льняные. Ең көне елордалық өнер ошағы Көрке атындағы орыс драма театры 119-шы театр маусымын ашты. Бұл жол алғашқы қойылым ретінде Александр Пушкиннің өшпес жауһарларының бірі Евгений Онегин спектаклі таңдалған. Дәл осы қойылым халықаралық фестивальдерде бірнеше рет жүлделі орындарға ие болған еді. Классиканың қазіргі заманғы түрде қойылуы көрермендерге шығарманың кейіпкерлерін терең түсінуге мүмкіндік берді. Айта кету керек, театрда қазіргі таңда Ресейден арнайы шақырылған режиссер Туфан Имамуддинов Гогольдің шығармасының желісі бойынша үйлену спектаклінің тұсаукесерін дайындауда. Сондай-ақ жаңа маусымда театр Гоццидың Турандот ханшайымы атты жаңа италиялық жастар комедиясын ұсынады. Бұл театрдың көрерменге дайындап жатқан соңғы тосын сый емес. Казахстан отмечает 175-летие Абая. Қазақстан Ұлы Абайдың 175 жылдығын тойлауда. Осы орайда біз Европадан режиссерді шақырғымыз келеді. Өйткені бізге қазақ классикалық әдебиетінің сырт көзбен қалай екендігін білу өте қызықты. Мүмкін осылайша біз Абайды жаңа қырынан танимыз. Сондықтан жаңа маусым өте қызықты болады деп ойлаймын. Будущий сезон очень интересный. Nur-Sultan hosted a long-awaited premiere of Don Carlos by Giuseppe Verdi at Astana Opera. The world classic masterpiece was staged by famous Italian theatre director David Livermore. The performance was presented for the first time in 40 years. Don Carlos is an outstanding opera which has great influence on the human soul. Giuseppe Verdi wrote a very complicated opera in terms of music. The musical score of this extraordinary opera conveys all the details of our emotions. Despite the sophisticated performance, spectators could understand the opera. It is full of historical characters. The performance includes topics of politics and religion, experiences and intrigues. Alan Buribayev said that Don Carlos should be performed not only by use of rich technical and scenographic opportunities, but also by a large team of highly professional singers. Прекрасный большой оркестр, огромная яма. Многие театры, вот именно, которые не обладают этой масштабностью. It is an amazing big orchestra. Many theaters are not that big to stage Don Carlos opera. We also have excellent soloists who can sing and play. Technically, this is a very sophisticated opera for our theater. When you see what happens there, you will agree that this opera was made in the spirit of the 21st century. Мой взгляд, в лучших, в духе времени, скажем так, то есть в духе 21 века. The opera is organized with participation of Astana Opera Symphony and Choir Orchestra. Original and bright traditions of Kazakhs take roots from depths of centuries. Similar to Asian nations, Kazakhs have many customs related to hospitality and family celebrations, including Sırğa salu, Kız uzatu, Qirqinan shigaru, Qonaq kade, and Yerulek. Yerulek – это древняя традиция. Yerulek is an ancient tradition. During celebrations, new and old neighbors are invited. This helps them to get acquainted as well as to get used to the neighborhood. This bonding moment contributes to the quick adaptation of the new neighbors and the friendship between the old and new neighbors. This tradition reflects Kazakh traits, including hospitality. Традиция отражает особенности казахского народа, гостеприимство. The Kazakh customs have a long history with established spiritual values. For example, Sırğa salu ceremony is one of the exciting life events for Kazakh women. It means that the parties have agreed to tie the knot, and the woman is no longer single. Если коротко о самом обычае, то приходят в дом невесты со стороны жениха. In short, the closest relatives of a groom pay a visit to a bride's house. The bride's relatives welcome them with a set dinner table, dastarkhan. This can be considered as an agreement between the parties and a preparation for the wedding. Then the future bride is presented with earrings. This equals to the engagement ceremony. По традиции это значит, мы как бы уже совершили обряд
помолвки. The main cultural aspect of every nation is to pass down from generation to generation customs, traditions, and ceremonies. Kazakh traditions have been shaped for several centuries. Today, the focus is on preservation and popularization of these traditions.